Right, good morning friends. This is SBI PO Prelims paper number 764. Paper number 764. Let's start from question number 31. So these are approximations. 2416 divided by x square, 2416 divided by x square into 20 plus value we have. Take this to right hand side. We have to subtract 1528. 4548 లో నుంచి 1528 తీసేస్తే 3020 వస్తుంది. So this value is equal to 3020. Now 0 gets cancelled. 151 times. So x square is equal to 2416 divided by 151. Finally we have to calculate x value. Stop this. Stop here after. We will get answer using this. Now 151 10 times అంటే 1510 కంటే ఎక్కువ ఉంది. అంటే 10 times కంటే ఎక్కువ. 20 times అంటే 3020 అవుతుంది. 3020 కంటే తక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది 10 కంటే ఎక్కువ, 20 కంటే తక్కువ. స్క్వేర్ వాల్యూస్లో 10 కంటే ఎక్కువ, 20 కంటే తక్కువ ఉండేది ఒకే ఒక నెంబర్, అది 16 మాత్రమే. కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది 16 అని చెప్పొచ్చు. ఎక్స్ అనేది 4 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. Don't have to manually calculate it. Get the range. Range is 10 to 20. There is only one square between that. 16. If x square is 16, x is equal to 4. Now, it is in the form of a square minus b square. We can write it as a plus b into a minus b. A plus b ante is 24. 52 24 ante 76 into a minus b. 52 minus 24. 52 minus 24, that is 28 divided by 76 divided by 13 point something, that is equal to 14. 76 cancel, 14 2 times. So answer is 2. Option is 5. Fifth option answer. Next, 5305 divided by 34 plus 1348 divided by 26. So let me write the number. 5305 divided by 34 plus 1348 divided by 25 is equal to x into 6. So now ఇక్కడ 6 ఉంది, దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. ఎందుకు చేస్తున్నాము అని అంటే సింప్లిఫికేషన్. ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాతనే డివైడ్ చేయాలి. సో అదేదో ముందే డివైడ్ చేస్తే నంబర్ చిన్నదైపోతుంది. నంబర్ చిన్నదవుతుంది కాబట్టి చేస్తున్నాం. 6 8 times 48, 50, again 8 times 48, 25, 4 times. 6 2 times, 14, again 2 times, 28. 28 in the sense approximately 5 times. 34 2 times, that is 68. 68 పోతే 204 ఉంటుంది. 204 అంటే ఇది approximately 6 times or 7 times, right? And then 25 9 times. 26 plus 9, that is value, x value, which is equal to 35. Answer should be very close to that. There is only one option, second option. Next, divided by 100 undi. Divided by 100 goes to right hand side, becomes 15200. That is 15,200 అవుతుంది right hand side. Now left hand side, 1020 into x minus 20500. If it goes to the other side, 20500, that becomes plus. So sum of these values 35,700. X value is equal to 1020. 0 gets cancelled. 30 times is 3060. You have more than that. 40 times is 4000 something. So answer anedi, what happened? Root x, right? Answer anedi 30 times kante ఎక్కువ, 40 times kante తక్కువ, right? So 30 square అంటే 900. Answer 900 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. Only one option, 1225. 30 times అంటే 3060, దానికంటే ఎక్కువ ఉంది. రూట్ ఎక్స్ అనేది 30 అనుకుంటే 900, కానీ 30 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 900 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. 1225 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, 68% ఆఫ్ 450, 24% ఆఫ్ 842. 68% of 450, right?
68 into percentage of 450 and then 24 percentage of 842. This is a value we have to calculate. Okay, now 450 percentage of 68 అన్న 68 percentage of 450 అన్న ఒకటే అవుతుంది. 450 percentage అంటే 4.5 times క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 4.5 times క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 5 times లోంచి హాఫ్ టైం తీసేస్తాం. 5 times అంటే 340, ఇది హాఫ్ టైం అంటే 34. 340లో నుంచి 34 తీసేసినట్లయితే కనుక 306 అవుతుంది. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 306. అండ్ దెన్ 24 percentage. Let's first calculate 20 percentage, otherwise 25% calculate చేసి 1% తీసేద్దాం. 25% అంటే 1/4, 1/4 అంటే 210, 210. దీనిలో నుంచి 1% తీసేయాలి. 1% అంటే approximately 8. When you subtract it, you will get 202. Now sum of numbers అడిగారు కాబట్టి 508. Answer should be very close to 508. 508 itself is there. Next, 36. Look at the data. Now we were having data related to number of perfume bottles imported by two countries, AB, during 6 given years. Right. A is star value and then B is diamond. Here we have 50, 50, 50 segregation, and between lines we have 5 lines. So each line is 10. So don't write the data. Let us do it when it is really required. Okay. Otherwise, if you write it a table format, because numbers are not there, then it will be very easy. ఎందుకంటే సెట్ మీద 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టేబులర్ ఫార్మాట్ కనుక మనం ఆల్రెడీ రాసేసినట్లయితే క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఈజీ అవుతాయి. సో డేటా రాసేటప్పుడు 2001 నుంచి 2006 వరకు డైరెక్ట్గా ఇయర్ ఏం రాయక్కర్లేదు. 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో జస్ట్ నీడ్ టు హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేషన్. మనం నంబర్స్ ఎక్కడ రాస్తున్నామనే కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రమే ఉండాలి. రైట్. సో లెట్ మీ రైట్ నంబర్స్ స్టార్టింగ్ విత్ A, which is 420, 410 and then 530. 420, 410 and then 530. Next, this is 320, 310, 320, 310 and the last number is 480. 480. Next, B value, that is triangle value, that is 300, 240, 300, 240, 390. Follow the line. Next is 520. Next we have 540 and then it is 360 or 350. Let me see it. So it is on 360. It is 360. Once you have numbers, then that will be very easy for you to get the numbers. That is 330. This value is 330 and then 320. Star, right? Yeah, here it is. This is 330 and this is 320. Done. Come on, let's see questions. What is the average number of perfume bottles imported by country A in 2002, 3, 5, 6? 2002, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Now let's see. 2, 3, 5, 6. Some of these values. 320, 480. This is 800 here. 410, 530. This is 940. 800 plus 940, that is 1740. Your question is to identify average. 1740 divided by 4, average. Now this is 4 times, 4 3 times and then 5 times. 435, second option answer. What is the respective ratio between total number of perfume bottles imported by country AB together in 2002 and then 2004? 2002 and then 2004 ratio. 2002 both together it is 650. 2004 it is 850. 650 and then 850. Your question is about ratio. 0 0 cancel.
5 13 times year, 5 17 times year. 13 is to 17, fifth option answer. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్. అంటే టేబుల్ రాసేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి డేటా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ప్రతిసారి పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నెంబర్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అదే సింగిల్ టైం చేస్తే 5 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేసేయచ్చు. దట్స్ ద రీజన్ వై వీఆర్ టేకింగ్ టేబుల్ ఫస్ట్. Number of perfume bottles imported by country B increased by what percentage from 2001 to 5? 2001 నుంచి 5కి ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి? 2001 నుంచి 5కి 300 540 అయింది, అంటే 240 ఇంక్రీజ్ అయింది. 240 increase from which number? 300. Percentage into 100. 2 zeros 2 zeros cancel. 240 by 3 ante 8 3 times 24 and then a 0. So 80% answer. Second option. Number of perfume bottles imported by country A in 2006 is what percentage of number of perfume bottles imported by country AB together in 2003? A in 2006 480 is what percentage of AB in 2003? AB together in 2003 is 920. 480 is what percentage of 920 percentage into 100? Now 50% of denominator is equal to 460, and still we have to add 20, then only it will become 480. 1% ante 9.2, 2% ante 18.4, దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది 2% కంటే కొంచెం ఎక్కువ. యాడ్ చేసినట్లయితే it will be little bit more than 52%. which option we have? There is only one. 52 to 3 by 4. 52 3 by 4, that's the only option that we have. Next, 48th. Number of perfume bottles imported by country AB increased by 25% and 10% respectively from 2006 to 7. What was the total number of perfume bottles imported by AB together in 2007? Okay. A లో 25%, B లో 10% increase అయింది. Okay, right. Now let's see. Total already we have 840. 840కి A 25% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే 1/4 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అంటే 120 యాడ్ అవుతుంది. B 10% యాడ్ అవ్వాలి, అంటే 36 అవుతుంది. సో టోటల్ వాల్యూ 996. ఇట్ విల్ బికమ్ 996, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. Right, these are number series questions. Now let's see 46 onwards. The area of the rectangle is equal to the area of the square whose diagonal is 6 root 6. If the difference between length and breadth of the rectangle is 3, what is the perimeter of the rectangle? Okay, now diagonal of the square is equal to a root 2. If a root 2 is equal to 6 root 6, root 6 can be written as root 2 into root 3. కాబట్టి స్క్వేర్ ఏరియా a square అవుతుంది, that is equal to 6 square 36 into 3. 36 3 times is equal to 108. So let's write number 108 as it is, which is also equal to area of the rectangle, that is L into B. And also we have difference between length and breadth is equal to 3. L minus B is equal to 3. Okay, now what is the perimeter of the rectangle? Now using these two we can decide length is equal to 12 and then breadth is equal to 9. 12 into 9 108 and difference is 3. Condition satisfied. Perimeter, మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే perimeter. L plus B అంటే 21, perimeter అంటే 2 times of 21, that is equal to 42. First option answer. Next. So again we have something else. Here we already have data given here, so let us not go, don't touch the data. Now what is this data about? Data regarding number of students appeared and passed from ABC throughout various years. Okay, 4 years data. కాలేజ్ ఏలో అపియర్ అయిన వాళ్ళు, పాస్ అయిన వాళ్ళు, బిలో అపియర్ అయిన వాళ్ళు, పాస్ అయిన వాళ్ళు. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ 3 colleges and then 4 years. So should be easy one. Students who appeared from college A in the year 2004 appeared 2004 by what percentage more than students who appeared from the same college in the year 2000? appeared people గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, 800 1100 అయిందంటే ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది అని అన్నారు. Increased by 300 out of 800, percentage ante into 100. 2 zeros 2 zeros cancel, fractional value 3 by 8. 3 by 8 ante 37.5%. Percentages chapter lo fraction ki respective percentages discuss chesam. 3 by 8 is equal to 37.5. Third option answer. In the year 2005
2004 వరకే ఇచ్చారు, కానీ 5 గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ అపియర్డ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ ఆల్ గివెన్ కాలేజెస్ టుగెదర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20% ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. What was the total number of students who could pass the exam in 2005 if only 75% of those who appeared from all the given colleges together could pass? Right. Now, appear గురించి మాట్లాడుతున్నాం. 2004లో అపియర్ అయిన వాళ్ళు టోటల్ ఎంతైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే 20% పెరిగారు అని అన్నాం. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ యూ విల్ గెట్ 2700. దిస్ వాజ్ ఇన్ 2004. Now you have to increase this value by 20%. 10% ante 270, 20% ante 540. Okay. Now this is equal to 30 to 40. వీళ్ళల్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు 75%. ఆ స్ట్రెంత్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు అంటే 3/4. 4 8 times and then 10 times. 8 10 times. 800 3 times is 2400. 10 3 times is 30. 2430. This is traditional way. But this much lengthy simplification is also not required. ఎందుకంటే 2004తో కంపేర్ చేస్తే ప్రెసెంట్ పాపులేషన్ 120% అయింది. వీళ్ళల్లో 75% పాస్ అయ్యారు అంటే 3/4 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈస్ 3 multiple and this is also 3 multiple. So final answer should be 9 multiple. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 9 multiple కాదు, సెకండ్ కాదు, థర్డ్ కాదు, ఫోర్త్ కాదు, ఫిఫ్త్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ 2430. దర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 9 multiple అవైలబుల్. మల్టిప్లికేషన్ రూల్కి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసాం. What is the respective ratio between the number of students who had appeared for the exam from all the given colleges together in the year 2000 and to the number of students who had appeared for all the given colleges together in 2004? Ratio అడిగారు. 2000కి 2001కి 2004కి just appeared candidates మాత్రమే. Appeared candidates. This is 800, 600, 640. 600, 600, 1200. 1200, 800, 2000 and then 40. That is equal to 2040 divided by sum of all these values. For previous question we already calculated 2700. 0 0 gets cancelled. So both are 6 multiples because both are even numbers and both are 3 multiples. 6 3 times 18 24 6 4 times. So numerator lo 34 ఉండాలి. ఎన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి? 3 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కమ్ ఆన్. ఎన్ని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి? 3 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. రైట్. వీఆర్ డన్ విత్ ద ఆన్సర్. న్యూమరేటర్లో 34 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ అండ్ దెన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాదు. అండ్ దెన్ డినామినేటర్లో 0తో ఎండ్ అవుతుంది. 270 ఉంది అంటే ఇక్కడ 5 multiple ఉంది. న్యూమరేటర్లో 204 ఉంది అంటే 5 multiple లేదు. కాబట్టి డినామినేటర్ ఇన్ ఆన్సర్ షుడ్ బి 5 multiple. ఇది కాదు. లాస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ 34:45. That has to be your final answer. Otherwise, you need to cancel 270 with 6. Again, you will get 45. 34/45. చేయకుండా కూడా చెప్పొచ్చు. నా పాయింట్ కన్వే చేయాల్సింది అది. What is the average number of students who appeared for the degree exam from college B throughout all the mentioned years? Right. Appeared candidates ki average enta అని అన్నారు. So we have to calculate average for all these numbers. Now I will take benchmark as 600 because all the options are starting with 600. 600, 600, 600. ఇక్కడ 700 ఉంది అంటే 100 ఎక్స్ట్రా, ఇక్కడ 20 ఎక్స్ట్రా, ఇక్కడ 40 ఎక్స్ట్రా. సో మొత్తం మీద 160 ఎక్స్ట్రా. ఎక్స్ట్రాగా వచ్చిన 160ని యావరేజ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 4 నెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఎవ్రీ నెంబర్ వీ గాట్ 600 and extra 160 divided among 4 numbers. Each gets 40. So answer is 640. Fourth option. So this concept is called equality concept. Next. Students who had passed the exam from college A in 2002లో పాస్ అయిన వాళ్ళు constitute what percentage of students who had appeared for the exam from the same college in 2002? Okay. 880తో కంపేర్ చేస్తే 704 what percentage అని అన్నారు. So 704 calculated as a percentage with respect to 880 percentage into 100. Okay. Now when you look at options, most of the options are nearby 80%. So let us directly calculate how much is 80%. We will see. Getting 80% in the sense subtracting 20%. 80% రావాలంటే డినామినేటర్లో 20% సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 10% అంటే 88, 20% అంటే 176. సో డినామినేటర్లో నుంచి 176ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 700 and then 4. And our numerator is also 704 only.
So final answer is 80% exact. Second option answer. So now these are all quadratic equations. Quadratic equations, I'm leaving it for you. There are no free questions available. We have all questions we have to solve. ABC invests in a business and the share of their investments is in the respective ratio 0.5, 0.25, 0.125. So the basic thumb rule that we follow in competitive exam is don't use fraction and decimal. So ఇక్కడ decimal ని ఎలిమినేట్ చేయాలి అని అంటే 0.5 ని 1/2 అనొచ్చు, 0.25 ని 1/4 అనొచ్చు, 0.125 ని 1/8 అనొచ్చు. When you multiply every fraction with 8, it is 4:2:1. So their investments are in the ratio 4:1. Now what happened? After 4 months from the start of the business, C withdraws half of his investment. C half investment withdraw చేశారు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1 ఉంది. 1లో నుంచి మళ్ళీ హాఫ్ తీస్తే మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. కాబట్టి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడే ఈ రేషియోని 2తో మల్టిప్లై చేసి తీసుకుందాం. అంటే 8 parts, 4 parts and then 2 parts. If at the end of the year profit recorded was 11,400, how much was B's profit? B profit ఎంత అని అన్నారు. A and B both are there for 12 months each. But C 4 months తర్వాత half withdraw చేశారు. Initial investment of C is there for first 4 months. After that he withdraw half of this, so that will be 1 and remaining will be there for 4. Now everywhere we have 4 multiple. Let us take 4 common here. 4 3 times, 4 3 times. Now when you go for simplification here, 8 3s 24, 4 3s 12, 2 plus 1 3. Again all are 3 multiples. Let's go for simplification again. Simplified form, 8 3 times, 8 4 times, 8 1 time. So total number of parts are 13 parts and B is getting 4 parts. 13 parts is given as 11,400. 4 parts is equal to how much? That is what your question. Okay, now ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2 zeros వస్తాయి. అదర్వైజ్ కాన్సన్ట్రేట్ దిస్ నంబర్. 13 8 times and 10 8 times 80, 8 3s 24. 80 24 104. But we have 11,104. Right. Okay. Okay. Can be your answer, cannot be your answer, cannot be your answer, can be your answer, can be your answer. 3 options are there again. Let's calculate it. Okay. 13 8 times అంటే 104 అవుతుంది. You still have 10 and then one more 0. 100. 13 ఏనా ఇది? Yes, yes, yes. Okay. Come on. 13 8 times 104. You still have 100. 100 meaning 7 times. 13 7 times 91. Why simplification is like this? 1/2, 1/4, 8 2 1, 8 4 2, 8 4 2, 12 12 4. Sorry, here I am mistaken. Simplification మొత్తం wrong. Here it was 8. This is 2 times. 2 plus 2, here it is 4. 4. Simplification wrong. Sorry. 4 6 times, 4 3 times, 4 1 time. So total number of parts are 10 parts. If 10 parts is equal to this much, your question is to identify B profit, that is equal to 3 parts. If 10 parts is this much, 3 parts is equal to how much? 1 part is equal to 1140, 3 parts should end with 20. 1 part ante 1140, 0 undi kabatti 0. 4 into 3 ante 2. Answer should end with 20. How many options are there? Only one. 3 4 20. Otherwise you calculate 1140 into 3. That is 3420. సింప్లిఫికేషన్ మిస్టేక్ చేసాం. ఇక్కడ 8 months, 4 months అయిపోయింది కాబట్టి రిమైనింగ్ 8 months. ఇందాక మనం 4 months తీసుకున్నాం. దట్ వాజ్ అవర్ మిస్టేక్. Sum of percentages of Joe and Annie is 32 years. Sum of percentages of Pi and Anne is 29 years. The respective ratio of percentages of Joe and Pi is 4:3. What will be Anne's age 14 years from now? 14 years from now. Right. Now, let's see here.
Here we have sum of Joe's and Anne's age. Here we have sum of Pi and Anne's age. Who is common? Anne is common. So difference ఇక్కడ 3 years వచ్చింది. జో ఏజ్ కి పై ఏజ్ కి డిఫరెన్స్ అనే కదా. సో వీళ్ళల్లో ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది? జో ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది. ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్కువ? 3 years ఎక్కువ. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏజ్ బిట్వీన్ జో అండ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 years. Difference of age in for two members in any year should be equal. సో ఆ 3 years డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ అవ్వాలి. పర్సెంటేజెస్ రేషియో జోకి పైకి 4:3 అన్నారు. డిఫరెన్స్ అనేది 1 part. సో డిఫరెన్స్ 1 part అనేది 3 years కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి పై ఏజ్ అనేది 4 parts అవుతుంది. 4 parts is equal to 4 into 3, 12 years. Right. ఇది ఎవరి ఏజ్? పై ఏజ్. Now pi age and then an age is equal to 29. If pi age is equal to 12 years, then an age should be equal to 29 minus 12, which is equal to 17 years. This is Joe age. Joe age is 4 parts. If Joe age is 4 parts, which is equal to 12 years, then an age will be equal to 20 years. 32 minus 12, which is equal to 20. If Anne's present age is 20, what will be Anne's age 14 years from now? Present age of Anne 20 కాబట్టి 14 years తర్వాత అంటే 34 years అవుతుంది. 34 years, third option answer. Next. AB together can finish a piece of work in 7:1/5 days, BC in 10:2/7 days, C and A together can finish the same piece of work in 8 days. ABC together can finish the same piece of work in how many days? Right. Now AB ఇచ్చారు, BC ఇచ్చారు, CA ఇచ్చారు. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ABC. లెట్స్ గో ఫర్ యూనిట్స్ మెథడ్. 7:1/5 అంటే 36/5 days. 36/5 days. BC can do it in 10:2/7, which is equal to 72/7. C and A can do it in 8 days. Now when you go for LCM is equal to 72 units. AB together can do 72 units in 36/5. So total can be done in 72/36/5, which is equal to 10. BC can do 72 units in 72/7. So per day it is 72/7, which is equal to 7 units. C and A can do it in 8 days. Per day it is 72/8, that is equal to 9 units. Sum of all these values is equal to 26 units. Now we have 2A, 2B, 2C. 2A, 2B, 2C can do 26 units. Then ABC can do only 13 units. So total work can be done by them in 72/13. 13, 5 times is 65. Still we have 7/13. 5, 7/13. Third option answer. We are using units method. When a certain sum of money is invested for 12 years at 9% simple interest per annum, it amounts to 24,960. At what rate of simple interest per annum should the same sum of money be invested to earn same interest in 8 years? Condition ఏంటంటే same interest కావాలి, అది condition. So principal in both cases same ఉంది కాబట్టి you don't have to consider number at all. First ఎన్ని years కి ఇచ్చాము? 12 years కి ఇచ్చాము. పర్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది? 9% వస్తుంది. సో మొత్తం ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది 12 years కంటే? 12 into 9%. The same interest now we should get it in 8 years. So per year ఎంత అంటే divided by 8. 4 3 times, 4 2 times. This is 27/2. 27/2 అంటే 13.5. 13.5%. First option answer. Next. So these are all Q1, Q2s. Do remember Q1, Q2s must be given last priority. ఎందుకంటే 2 values calculate చేసిన తర్వాత మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి this must be given last priority. Fine, anyway. The price of item X is marked at 10,000 rupees. Market price is 10,000. After giving a discount of 4%, a gain of 20% is achieved. Now the cost price of item is. Now what is 1%? 100. 4% discount ఇచ్చాం కాబట్టి 400 subtract చేయాలి. 400 subtract చేస్తే 9,600 అమ్ముతున్నాం. When you sell the item for 9,600, there is a profit of 20%. Gain అంటే profit. 20% profit వచ్చింది అని అంటే 120% అనే కదా. Now percentage of
cost price is 100%. 128 times 10, 108 times and then 10. This is what cost price, Q1 we got. Next, the selling price of item Y after two successive discounts of 10% and 15% is provided on the market price. Selling price calculate cheyamantunnaru, right? So already market price 10,000 undi. First మనం ఇచ్చిన discount percentage 10%, then it is 15%. We can even take vice versa also, ఎందుకంటే in percentages order has no importance. So first 15% discount ఇద్దాం, అంటే 1500 ఇవ్వాలి. Now it becomes 8,500. Again 10% is offered, that is 850. Then the value becomes 7,650. 7,650. So this is Q2 and this is Q1. Q1 is more than Q2. This is one way we can answer the question, right? Next, simple interest on a sum of money 6,200 at the rate of 6% per annum for 5 years. So interest ఎంత percentage వస్తుంది అని అంటే 1 year కి 6% కాబట్టి 5 years కంటే 30% వస్తుంది. 30% of 6,200. Okay. Now 10% is 620, 30% అంటే 623 times, that is equal to 1860, which is Q1. Next, Q2 value. The compound interest on a sum of 6,400 at the rate of 10% compound interest semi-annually, half yearly, quarterly, right? Semi-annual in the sense quarterly for 1 year. 1 year it is how much, right? Now, if it is semi-annually in the sense it is half yearly basis. It is half yearly. Whatever it is, you don't have to worry about it. Now, if it is half yearly basis, in 1 year you have to take 2 times compounding process at the rate of 10% per annum. Per half year it becomes 5%. So first half, first 6 months లో 5% మాత్రమే వస్తుంది. నెక్స్ట్ 6 months లో 5% కంటే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. అంటే ఓవరాల్ గా 10% కంటే ఎక్కువ. 10% అంటే 640, but whereas your Q1 is 1800, whereas your Q2 will be approximately 600 to 700 only. Answer will be more than 640, but approximately 600 to 700. So this is Q1 more than Q2. Straightforward we can decide. Next, the price of item X is marked at 10,000 rupees. Market price is 10,000. Both the informations are same. Q1. The cost price of the item, if it is sold, making a loss of 10%, given that if its cost price was 20% less, a profit of 12 could be made. Cost price of an item, article, if it is sold by making a loss of 10%, given that if the cost price was 20% less, a profit of 12 could be made. Labeled price. So this data and this information both are completely irrelevant. That is different one, and directly question Q1 and Q2 are there. Cost price of an article, if it is sold making a loss of 10%, comma should be there. సో కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగారు 10% లాస్ కమ్మినప్పుడు అంటే 90% వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ ఎజెండా. గివెన్ దట్ if the cost price was 20% less, profit of 12 could be made. కాస్ట్ ప్రైస్ తగ్గి సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అలానే ఉన్నట్లయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతైతే తగ్గుతుందో అది మనకి ప్రాఫిట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ పర్చేస్ ఐటమ్ ఫర్ 100 rupees and I sold it for 150 rupees. So now what I am doing, I am not changing the selling price, but I am reducing my cost price. సో 100 rupees కాకుండా 90 rupees కి తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, అంటే మై కాస్ట్ ప్రైస్ రెడ్యూస్ బై 10 rupees.
సో ద సేమ్ 10 రూపీస్ విల్ బి యాడెడ్ టు మై ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్కి యాడ్ అవుతుంది. 90 రూపీస్కి కొని 150కి అమ్మాము అని అంటే 60 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అదే ఫస్ట్ కేసులో 50 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ప్రాఫిట్ 10 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ తగ్గటం వల్ల. కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది 20% తగ్గినప్పుడు ప్రాఫిట్ 12 రూపీస్ వస్తుంది అని అన్నారు కాబట్టి 20% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 రూపీస్. దెన్ 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 రూపీస్. 90% in the sense 6 into 9, that is equal to 54. This is equal to Q1. Next, labeled price of the article if a discount of 30% is given on it and then sold for 105 at a loss of 20%. Market price of an article, this is what we need to calculate. If a discount of 30% is given on it and sold it for 105. If 30% discount is given, we have to sell the item at 70% of the market price, and which is equal to 105 rupees at a loss of 20%. Right. Now, 100% of the market price is equal to 70, 1.5 times. This is equal to 150. And then there was a loss of 20%. Okay. Now your question is about labeled price. Labeled price in the sense 100% of the market price, that is 150. And earlier our question was to identify cost price. There we got it as 54. Q1 is less than Q2, direct. Next. Given that x is less than 0, y is greater than 0. If x is less than 0, x is a negative number. Y is greater than 0, that is y is positive number. Now Q1 is having 4 into x cube y square. Y can be a positive value or negative value, don't have to worry, because exponent lo even number undi kabatti idi positive avutundi. X cube antunnam. X value negative. Negative number to the power of cube ante final ga manaku వచ్చే value anta kuda negative అవుతుంది. So Q1 is negative number. And now here in Q2 we have 28x square and then y cube. X value lo power అనేది x కి exponent 2 ఉంది కాబట్టి you don't have to worry about it. Whether it is positive or negative, you will get only positive. And then y cube we have. Y is already positive. Positive number to the power of 3 అంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. కాబట్టి Q2 అనేది కూడా పాజిటివ్. Q2 positive, whereas Q1 is negative. Hence answer Q1 less than Q2. You don't have to know how much is x value and how much is y value. Only with symbol we can decide. x నెగిటివ్, y పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి x క్యూబ్ నెగిటివ్ అవుతుంది, Q1 నెగిటివ్ అవుతుంది. x స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివే, y క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి y పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది కూడా పాజిటివే. ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంది అని అంటే Q1 is less than Q2, డైరెక్ట్. నెక్స్ట్, the area of the rectangle whose sides are in the ratio 3:1. The perimeter and perimeter twice the circumference of the semicircle with area 77. Okay, perimeter is twice the circumference of semicircle area 77. Semicircle area ante pi r square by 2, pi ante 22/7 into r square by 2, and which is equal to 77. 11 2 times, 11 7 times, 2 gets cancelled. R square is equal to 7 square, then r is equal to 7. Now circumference of semicircle is equal to perimeter of the rectangle. Perimeter of the rectangle ante 2 times of L plus B. 2 times of L plus B ante 8 parts. 8 parts is equal to circumference of the semicircle. Semicircle ki circumference ante this is pi r and this is 2r. So pi r 22/7 into r, and then from here to here that is 2r. 2r is equal to 14. 7 gets cancelled, 36. If 8 parts is equal to 36, now we have to calculate area of the rectangle. Length is equal to 3 parts, breadth is equal to 1 part. Now 8 4 times 32 and then 0.5. Now length is equal to 3 parts, which is equal to 13.5. And then what is your question about? Your question is about perimeter for area of the rectangle, right? Now 3 parts is equal to 13.5 and then 1 part is equal to 4.5. Product of these two numbers is our answer. Okay, now keep it aside. So if you want to calculate, treat it as 27/2 and then 9/2.
27 by 2, and then 9 by 2. This is 27 10 times minus 1 time. 270 minus 27, that is equal to 243 divided by 4, which is equal to 63 by 4. 63 by 4 square centimeters. Next, curved surface area of the cylinder of radius 12 centimeters and height equal to side of the square whose area is equal to 49. If area of the square is equal to 49, then side of the square is equal to 7. Now height is equal to 7, and then radius is equal to 12. Now for this we need to calculate curved surface area. Curved surface area in the sense 2 pi RH, 2 into 22 by 7 into height 12 into radius 7. 7 7 gets cancelled. 22 12 into 2, that is 24. So definitely this value is more than 400, but whereas Q1 is equal to this much only. Hence Q1 is less than Q2. Q1 is less than Q2. That can be concluded. So we are done with today's paper also, right? So just a small announcement. So last time మనం SREEDHAR'S వెబ్సైట్లో మన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ తర్వాత డైలీ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ క్వాంట్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది మొబైల్ డేటాబేస్ ఉంది, సో డేటా బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ట్రై టు రిడ్యూస్ వీడియో క్వాలిటీ అని చెప్పారు. సో ఆ ఫెసిలిటీ ఆల్రెడీ నిన్న మన వెబ్సైట్లోకి చేంజ్ చేశాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఫార్వర్డ్ చేసుకోవటానికి విత్ హై స్పీడ్ తోటి వినటానికి, హై స్పీడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ తోటి వీడియోస్ వినటానికి ఉండే ఆప్షను, ఆ తర్వాత వీడియో క్వాలిటీ రెడ్యూస్ చేసుకోవటానికి ఉండే ఆప్షన్స్ అవన్నీ ఆల్రెడీ మన వెబ్సైట్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయినాయి. సో అబ్జర్వ్ ద చేంజ్. Yesterday itself we have made those changes. So write your exams, don't miss exams, and do attend explanations and watch classes in our website, right? We will meet in next class. Thank you.